is very, very helpful. That is extremely helpful. Uh, Project management approach is very helpful for the innovation organizations. Uh, those who are addressed as the innovative organizations, they do follow these project management approach managing their innovation process effectively. For example, if you check the websites, if you check the working process of Microsoft or Google and all these giant organizations of the world, you can see they have different projects for handling their different innovations, and each and every project is by a particular team, and that team is assigned with the all the necessary resources, times, guidelines, and all these things, and that particular teams actually works. Not necessarily, even in regular phenomena, we can see the research and development department of any organization, they also run the project. Am I clear? যেমন যে কোনো অর্গানাইজেশনে R&D department তো থাকে more or less. If it's a big organization, definitely it has the R&D department, and that department's responsibility is to find the making the research of the market and all other things, and identifying or innovating something new, discovering something new, making introduction of new things for the customer. So they try to innovate something, innovation that is modification of the existing one. So organization, those who do the continuous innovation, so definitely they use this project management concept to explore and manipulate their new ideas. Am I clear? That they can explore new ideas, they can test them, and finally the ultimate outcome would be the bringing them into the market. So all these things can be happen through the project management. So এতে কি হয় যে অর্গানাইজেশনের সবাইকে একটা কাজে ইনভলভ না করে, if you assign this responsibility to a particular team, they will monitor it and they will do it actually. এমন যদি হয় যে that team is not good enough, so in that case, definitely when you are making the team, you have to keep in mind what kind of people you should incorporate in the team. But still, if the team is not efficient or not good enough, in that case there will be some opportunity, there will be some flexibility to incorporate new person in the team, or even replacing the members as well. Got my point? So innovative organizations do follow the concept of project management. It lowers the cost, definitely, because project management helps, as it helps to control and optimize the resources, so it can do activities more efficiently because they do proper planning, they have proper monitoring, regular continuous monitoring. This monitoring is not like that at the ends of the work they will compare with the standard and will find the deficiency. So to correct that, they will redo the activities. In case of project, there is no scope of doing that, as the cost is limited. Am I clear? As the budget is limited, budget is fixed. আমাদের দেশে হয়তো আমরা বিভিন্ন কারণে দেখি যে একটা বাজেট নিয়ে একটা প্রজেক্ট শুরু হয়, আস্তে আস্তে বাজেটের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বাট দিস ইজ নট দ্য কমন সিনারিও ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। am I clear? কিছু চেঞ্জ হতে পারে, কিছু চেঞ্জ হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, যেমন প্রাইস লেভেল চেঞ্জ হলে কিছুটা চেঞ্জ হতে পারে, ঠিক আছে? তারপর সামহাও যদি যে কোনো আনকন্ট্রোলেবল ইস্যুর জন্য যদি ওয়ার্ক ডিলে হয়, ঠিক আছে, যেখানে হয়তো workers need to work for 10 days, but due to the changes in environment, they need to work for 15 days. So for additional 5 days will cost more. So এরকম কিছু ছোটখাটো চেঞ্জেস হতে পারে। অথবা হয়তো ফর এক্সাম্পল সামটাইমস কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে, বিশেষ করে কনস্ট্রাকশন ফিল্ডে উই ক্যান সি যে এনভায়রনমেন্ট হ্যাজ এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটিস। যেমন আপনি পাইলিং করবেন, অথবা আপনি কনস্ট্রাকশনের কি বলবো এটাকে, আপনি বেস তৈরি করবেন, ঠিক আছে, ফাউন্ডেশন। সো ইন দ্যাট কেস যদি হিউজ রেইন হয়, বৃষ্টি হয়, তাহলে বৃষ্টি হলে আপনার ফাউন্ডেশন, পাইলিং, অল দিস অ্যাক্টিভিটিস ক্যান বি disturbed. So in that case project একটু ডিলে হতে পারে, কস্ট একটু বেড়ে যেতে পারে। These are very common. So প্রত্যেকটা প্রজেক্টেরই একটা কন্টিনজেন্সি পার্ট থাকে, যেখানে টাইম, কস্ট সবকিছু একটু চেঞ্জ হতে পারে, বাড়তে পারে। আবার কিছু কিছু জায়গায় it can be less, it can be reduced too, but still in general we can say that project management can help us to
lower our cost through proper planning, continuous monitoring of budget time and all other resources, and definitely through the anticipation of potential problems in advance. Got my point? And parallelly, as by default, this project management can help to reduce the wastage that can be very helpful to avoid the unnecessary expenses, can ensure the proper allocation of resources where they are most needed. So this effective management of cost definitely makes the project more efficient than the other types of management of organization. So this is another positive aspects of project management. Shorter development time. Okay, shorter development time. What does it mean? For example, um, shorter development time. Definitely, we will go through all these techniques later on. Fact is that which is called WBS, work breakdown structure. So আমরা যখন project planning, project execution নিয়ে কথা বলবো, in particularly in case of project planning, then we will do some calculation, that is, যেমন আমি আপনাদেরকে বলি, আপনারা ক্যাম্পাসে ক্লাস করতে আসেন, ইউ কাম ফ্রম ডিফারেন্ট লোকেশনস, উত্তরা থেকে হতে পারে, তারপর অনেক ডিফারেন্ট মানে ডিফারেন্ট প্লেস থেকে আপনারা ক্লাস করতে আসেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সবাই যদি একই এলাকার হতেন, একই এলাকা থেকেই যদি আসতেন, তাহলে হোয়াট উড বি দ্য মোস্ট কনভেনিয়েন্ট অ্যান্ড কস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে টু রিচ দ্য ক্যাম্পাস? কিভাবে আপনি ক্যাম্পাসে আসলে সেটা একেবারে মোস্টলি কস্ট ইফেক্টিভ হবে, সেফ হবে এবং minimum time লাগবে, মানে you can save time, you can save cost, but your objective will be satisfied, your objective will be fulfilled, that is coming to the campus. ঠিক আছে? So this is called analysis of critical path method. Critical path, যে কোন ভাবে গেলে বা কোন ভাবে কাজটা করলে I can save many more resources and my time. Got my point? So shorter development time actually indicates that way of designing or planning the project, which actually streamlines the project's development process by minimizing the delays and wastage. Am I clear? মানে এটা একটা ওয়েল স্ট্রাকচার্ড প্ল্যান হবে, এবং এই ওয়েল স্ট্রাকচার্ড প্ল্যান কি করবে, আমাদেরকে আমরা ওই বেস্ট অপশন, বেস্ট ওয়েটা খুঁজে পাবো যে কোন প্রসেসে, কোন অপশনে কিভাবে কাজটা করলে অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান সেভ আওয়ার টাইম, এনার্জি and our resources. Okay, so this is a very common part of the project management. মানে সিম্পলি যদি বলি যে আপনি যখন প্রজেক্ট ডিজাইন করবেন, প্রজেক্ট প্ল্যানিং করবেন, আপনাকে এই প্রসেসগুলো ফলো করতেই হবে। ঠিক আছে? ইটস নট লাইক অ্যাবাউট হোয়াট ইউর ডিসক্রিপশন সেইজ, হোয়াট ইউর সিক্সথ সেন্স সেইজ। দিস ইজ নট অ্যাবাউট দিস। critically, technically, you have to sort the best option. একদম বেস্ট অপশন আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যে আপনি কোন অপশনে গেলে আপনার সবকিছু মানে you can be efficient. Got my point? So that's why this is termed as shorter development time. Am I clear? And the last argument, lot of arguments and lot of supports in favor of project management are there, but fews are actually incorporated here. So the last one is sharper orientation toward result. What does it mean? For example, project management keeps the focus on outcomes by clearly defining the project goals and continuously monitoring or measuring the progress against them. So this focus on the outcomes ensures that the project team remains aligned with the end objectives, ensuring the project remains result oriented and not diverted by distraction. That is, everyone is very much focused. That is called the sharper orientation actually. That is, they are highly focused on the outcome of the projects. Am I clear? So for the continuous evaluation of their results and keeping them in track, they continuously evaluate the result of their projects through reviews. They use different kinds of metrics, and definitely they have the feedback systems that helps them to help the team to achieve their specific outcomes. So
continuous monitoring, feedbacking system, and evaluation of the project outcomes continuously actually keep the team members tracked with the destination of the project. অর্থাৎ এখানে ডিস্টর্টেড হওয়ার কোনো স্কোপ নাই, বিকজ ইউ আর মুভিং থ্রু এ কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন প্রসেস। এম আই ক্লিয়ার? যে একটা প্রজেক্টের প্রত্যেকটা কাজ, ইচ এন্ড এভরি সরি, মানে প্রত্যেকটা কাজ আপনি কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করছেন প্রত্যেকটা সময়। দ্যাট ইজ এ ফিডব্যাক সিস্টেম, হোয়াট এভার ইট ক্যান বি। আমি একটু আগে বলছিলাম যে ইউ ক্যান you can define the activities in different ways. For example, you can call program, which is a pool of projects. There can be a project, there can be some project, কি বলে এটাকে, you can differentiate, you can categorize as the work package, you can categorize as the work units, you can categorize as the task. All these issues are linked up with the project, and it basically requires the continuous monitoring or tracking of the activities. So when you are breaking down a program into the particular task, অর্থাৎ program is a huge, যেমন আমি আপনাদের এই এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামটাকে যদি, if it is a program, আর সেই জায়গায় প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট একটা কোর্স, এবং সেই কোর্সের একটা পার্টিকুলার কুইজ অথবা একটা পার্টিকুলার অ্যাসাইনমেন্ট, সেই অ্যাসাইনমেন্টেরও কিন্তু আপনার পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে। ইউ আর গেটিং ফিডব্যাক, দ্যাট ইজ হাউ ইউ আর ডুইং ইন ইউর অ্যাসাইনমেন্টস or in your class test or in your midterm exams. So this is the continuous monitoring, continuous evaluation. So as project management itself requires a continuous small to high all range of evaluation through using different metrics and mechanisms. So the team members are always in track. They are highly focused on the achievement of the project objectives. There is no scope of distortion or derailment. Got my point? So these are the very basic support or the positive aspects of project management. আবারও বলছি যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টকে শুধু একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অথবা কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটির সাথে সেটাকে টাই আপ না করে, বেটার ইউ ক্যান থিঙ্ক, you can design different projects for different activities of your whole organization. একটা বিজনেস অর্গানাইজেশনের সবগুলো অ্যাক্টিভিটিকে, সব টাস্ক অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিসকে আপনি এই প্রজেক্টে মানে গ্রুপিং করে করে ডিফারেন্ট প্রজেক্টের আন্ডারে ইউ ক্যান ম্যানেজ। সো that is a particular way of managing organizational activities nowadays. Okay, so as management is the basic, as it is the mother discipline, so project management, total quality management, these are actually the branch of that mother department. So this is another way of making the management more effective and more efficient. But nothing is flawless. Everything may have some limitations. So in case of project management, definitely you will see some limitations. For example, greater complexity. Yes, if the project is a big project, the times it will be complex, that is very natural. But sometimes for a small particular activity you need to do, for example, if it is a small project with a very limited scope, but still you need to implement a detailed plan for processing that small project. Am I clear? So that is sometimes make the activities more complex. Am I clear? So that is another, that is a particular negative aspects of project, because as we are talking about project, so কাজটা যত ছোটই হোক, if I treat it as a project, so definitely I have to go through the proper methodology, that is from planning to execution, continuous monitoring, each and everything. So if the particular project or activity is not up to the mark, actually not up to the mark, if the activity is not so value adding for the organizational performance, rather it's a very regular activity. Am I clear? So for example, কিছু অর্গানাইজেশন আছে যে সমস্ত অর্গানাইজেশনে পার্টিকুলার ড্রেস কোড আছে, যেমন পার্টিকুলার কালার অথবা পার্টিকুলার ডিজাইন, পার্টিকুলার স্টাইল, এরকম আছে। We do understand the dress has a great impact on the behavior
অনেক সময় আমরা পোশাক দেখে মানুষের পার্সোনালিটি জাজ করার চেষ্টা করি, অনেক সময় আমরা পোশাক দেখে অনেককে অনেক কিছু ভাবার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি, ইভেন কে ধনী কে গরিব সেটা বোঝার চেষ্টা করি পোশাক দেখে, ঠিক আছে? So though it's not absolutely right or okay, but still it has an impact on the unity, on the team spirit of a particular organization. It is believed that, and it is proved also. For example, why there is a dress code in the schools. স্কুল বা কলেজে কেন ড্রেস কোড থাকে? ফর এক্সাম্পল, স্টুডেন্টস মে কাম ফ্রম ডিফারেন্ট ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড। এখন আমরা যদি বলে দিই ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক, তাহলে যে রিচ ফ্যামিলি থেকে আসছে সে হয়তো বেটার ড্রেস পরবে, যে হয়তো একটু পুয়ার ফ্যামিলি থেকে আসছে সে হয়তো মানে ফিনান্সিয়ালি পুয়ার ফ্যামিলি থেকে, বাট হি ইজ ভেরি মাচ ট্যালেন্টেড, বাট স্টিল যেহেতু সে একটু লেস ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে, তার ড্রেস আপ হয়তো অত বেশি ফ্যান্সি হলো না। সো এগুলো হয়তো ওই ছোট মনে বা মানুষের মনের মধ্যে, ওই ছোট বাচ্চাদের মনের মধ্যে এটার একটা ইমপ্যাক্ট করতে পারে। দেন হি ক্যান বি ডাইভার্টেড। তার ফোকাস পড়াশোনার চেয়ে বেশি মনোযোগটা হয়ে থাকবে এই ড্রেস, এই সোশ্যাল ইস্যুস, এই ধরনের কম্পিটিশন গুলো। ঠিক আছে? যেমন কিছু, কিছু স্কুল দে ইন্ট্রোডিউস দ্য মিড ডে মিল, অর্থাৎ স্কুলেই লাঞ্চের বা আ ও কি বলে এটাকে স্ন্যাকস এর ব্যবস্থা থাকে। বাসা থেকে কোনো খাবার নিয়ে আসা যাবে না। তার কারণ কি? জাস্ট টু ইনক্রিজ দ্য গ্রুপ কোহেশন, অর্থাৎ সবাই মিলে একই রকম খাবার খাওয়া। যদি আমরা ফ্রি করে দিই তাহলে একেকজন বাসা থেকে একেক রকম টিফিন নিয়ে আসবে। কেউ হয়তো পাস্তা বার্গার নিয়ে আসবে, কেউ হয়তো রুটি ভাজি নিয়ে আসবে। That can again can create the discrimination in the mind of the innocent child. So that's why to eliminate all these, মানে উন্নত দেশগুলোতে, অন্য কোনো দেশে না যেয়ে আমরা যদি জাপানের কথাই বলি, সেখানেই কিন্তু স্কুল থেকেই এই খাবারের ব্যবস্থা আছে, যাতে করে একই রকম পোশাক, একই রকম খাবার, কোনোভাবেই যেন কোনো বাচ্চার মনে ওরকম বিষয়টা না আসে। সো এই কথাগুলো বলার একটাই কারণ যে অ্যাকচুয়ালি ড্রেস অ্যাজ এ মানে সিমিলার ড্রেস অর wearing the same color, same type of dress has a partial impact on the personality, on the activities, on the thinking process too. এখন কোনো অর্গানাইজেশনে যদি আমরা এরকম দেখি যে একটা পার্টিকুলার ড্রেস কোড আছে, কিন্তু ইফ ইউ ডোন্ট, হতে পারে কেউ কেউ হয়তো সেই ড্রেস কোডটা প্রপারলি ফলো করছে না। সো ইউ আর ইন্ট্রোডিউসিং আ প্রজেক্ট টু eliminate all these indisciplines in your organization. So আমরা জানি যে এটার একটা ইম্প্যাক্ট আছে, বাট নট সো সিগনিফিক্যান্ট দ্যাট আপনাকে একটা স্পেশালাইজড টিম আপনাকে অ্যাসাইন করতে হবে, তাদের বিশাল প্ল্যান করতে হবে, তারপর হচ্ছে আবার সেটাকে আবার মনিটর করতে হবে লাইক অল আদার রিসার্চ। যেমন ইফ ইটস আ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন, দে হ্যাভ আ প্রজেক্ট লাইক দে ওয়ান্ট টু ডিসকভার অর ডেভেলপ দ্য মেডিসিন or antidote against the cancer. So যেখানে ক্যান্সারের ঔষধ আবিষ্কার করার একটা প্রজেক্ট, তার সাথে ওই ইনস্টিটিউশনের যারা এমপ্লয়ি আছে তাদের ড্রেস কোড ঠিক করার একটা প্রজেক্ট। ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট বোথ প্রজেক্টস আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট? Definitely not. Am I clear? So this is the thing, that sometimes it creates some greater complexity, as each and every project must go through the same methodology or same process of managing sorry managing the activities. If we go through the, আচ্ছা আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো? Yes, ma'am. Okay, that's fine. Okay, the second issue against the project management can be the increase the likelihood that organizational policy will be violated. Okay, yes, there can be not significant, but there is a little chance of breaking the organizational policies. For example, a project team might cut, what should I say? For example, you sometimes you need to facilitate, you will have to facilitate certain teams, certain projects in a way, and definitely the same facilities, same support will not get some other projects. Just একটু আগে যে এক্সাম্পলটা আমরা বলছিলাম যে মেকিং দ্য ড্রেস কোড কারেক্ট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম launching or introducing a new vaccine for the cancer. So as both projects are not same, but in title they both are projects. So
the policy for the both projects will not be the same, shouldn't be the same. Am I clear? So it can create some types of discrimination, feeling of discrimination among the team members of different projects. For example, being a member of a particular project, I'm not getting enough facilities, and some other members, being a part of another project, are getting more facilities. Am I clear? Some projects are very strictly managed, following the formal framework, and focus excessively on meeting the deadlines and goals, and some other projects can violate all these organizational policies, as because their project is not so important for the organizational overall performance. So this is the thing. যেমন একই কোর্স, এই যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, ধর আমি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পড়াচ্ছি, ধর আরো একজন শিক্ষক project management পড়ো, do you think that the both course will be look alike, content will be the same, lecture delivery will be the same, marking will be the same, questioning will be the same, even the treatment of the students will be the same, penalty or punishments will be the same? It cannot be happened. Am I clear? যেমন কোনো কোনো শিক্ষক হয়তো ভেরি মাচ রিজিড অ্যান্ড স্ট্রিক্ট, যে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট ডেডলাইন মিস করলেন, আপনি টাস্ক কমপ্লিট করলেন না প্রপারলি, সো ইউ শুড বি প্যানালাইজড। আবার কেউ আছে, ওকে ইটস ফাইন, ঠিক আছে আপনি করতে পারেনি, ডেফিনেটলি দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন, সো ইউ আর অ্যালাউড টু রিসাবমিট ইট। সেটা একটা পলিসি হতে পারে। সো ডেফিনেটলি প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট there can be certain variations. These variations can change the organizational policy violations, number one, and it can also create some feeling of discrimination among the members of different projects. That is, you are incorporated in a very sophisticated project, but I am not. So this feeling of discrimination can be a part of organizational conflict ultimately. Am I clear? So these are the few problems of project management. If we check on the greater management difficulties, so definitely there will be some problems in managing all the projects simultaneously. Okay, because some projects can be some project management or project processes can be rigid, some are micromanaged, some are definitely some managers may struggle with balancing the detailed oversights with the need for the team autonomy. So lot of managerial issues, management issues regarding the structure of the project management team, rigidity or flexibility of the project management team, leadership role of the project team, morality of the leader and the project team members, and the approach of collaborating the challenges or the changes in the environment of different teams can be varied. Okay, যেমন কেউ কোনো একটা unwanted সিচুয়েশনে become very nervous, কেউ হয়তো সেটাকে ওয়েলকাম করে, কেউ নার্ভাস হয়ে যায়, কেউ হয়তো রেসিস্ট করে, কেউ হয়তো অ্যাকসেপ্ট করে, কেউ হয়তো নিউট্রাল হয়ে যায়। সো লট অফ সাইকোলজিক্যাল ফেনোমেনা ক্যান বি দেয়ার। Okay, so fact is that it increased the management complexities or difficulties because as all the people are not saying, probably the policies, guidelines, all the quantitative resources are same, but still as the human beings are different in different projects, so they have different psychological phenomena and their behavioral pattern. So all these things actually can create the management activities difficult. ওই যে একটু আগে যেটা বলছিলাম, যে কেউ হয়তো কোনো টিম লিডার হয়তো এরকম হতে পারে, জাস্ট একেবারে কি বলবো এটাকে, ট্রাই টু এনফোর্স এক্সেসিভ কন্ট্রোল ওভার দ্য টিম মেম্বার্স, এরকম হতে পারে। আবার কোনো জায়গায় টিম মেম্বারদের মনে হতে পারে দে আর ভেরি মাচ স্টিফড অ্যান্ড দে আর জাস্ট স্ট্রাগলিং টু পারফর্ম দেয়ার বেটার। যেমন কেউ আছে হয়তো কাজ করতে পছন্দ করে, কাজ করতেও চায়, বাট ডিউ টু দ্য বিহেভিয়ার অর দ্য লিডারশিপ স্টাইল অফ দ্য প্রজেক্ট টিম, দে আর হাইলি discouraged or distorted from their effort. Got my point? So এরকম variation তো হবেই। Management is called the science and art both, you know.
আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পড়ছি, বাট বিফোর স্টাডিং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ডেফিনেটলি উই স্টাডিড ম্যানেজমেন্ট। হয়তো এই প্রোগ্রামে না পড়লেও অন্য কোথাও অন্য কোনো ফর্মে পড়েছি, অথবা সিমালটেনিয়াসলি উই আর গোয়িং থ্রু দ্য কোর্স প্রজেক্ট সরি fundamentals of management. So we know better that is management is science and art both, because there are some systematic approaches that you should follow for managing your organizational activities. And sometimes management is art, because the manager's leadership style, his discretionary power, his experience, his thinking process, all these facts actually influence the management process. So that's why management is art and science both. So from that point of view, actually it can create the managerial difficulties in managing projects. Another point, we can focus on low personal utilization. Okay, low personal utilization. Okay, if a project management doesn't clearly align the resources to specific projects, needs, or timelines, team members may find themselves without work to do, leading to downtime and underutilization. That is, this is also about the leadership or the managerial aspects of a project. That is, if the leader, আমি হয়তো সহজ করে আপনাদেরকে বলছি, প্রজেক্ট ম্যানেজার যদি প্রপারলি টাস্ক অ্যালোকেট করতে না পারে, রিসোর্স অ্যালোকেট করতে না পারে among the team members, so automatically some member will find themselves uh, overworking and overburdened, and some will find themselves downsized or underutilization. So that is actually depends on the efficiency and the quality of the project manager. And that's why এই যে আমরা একটু আগে পড়ছিলাম না, why project management is important, why it is a সার্টিফাইড বডি অফ প্রফেশনালস। ওয়াই? তার কারণ হচ্ছে ওই যে এই জায়গাগুলোই তো আসলে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে, এগুলোই তো আমাদেরকে ট্রেন করতে হবে, যে একজন টিম লিডার অথবা একজন প্রজেক্ট লিডার অথবা একজন ম্যানেজার, হাউ হি অর শি শুড বিহেভ, তার আচরণ কি হওয়া উচিত, তার কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকা উচিত, তাকে কিভাবে কাজ করা উচিত। এই যে আন্ডার ইউটিলাইজেশন অর ওভার ইউটিলাইজেশন বা ওভার বার্ডেনিং, all these issues actually arises due to the inefficiency of the managers, of the team leaders, of the project leaders. So these can be happened until or unless you are grooming your project managers, you are not training your people, so these problems may arise at any time. And then fail to desired outcome due to conflict. এই কনফ্লিক্ট তো থাকতেই পারে, কনফ্লিক্ট তো হয়। যেমন for example, a particular organization's R&D department and marketing department, for example. So a conflict between the development team and the marketing team over a particular project can happen. Am I clear? Your marketing team is focusing on the making awareness of about the product, so their focus is on the প্রচারেই প্রসার. They are thinking about the publicity, promotion, and all. But the development department or development team, they are thinking about how can we design the product that will attract the customers. That is, their focus is all about on the features, natures, size, design of the product. If it's a very good product, so automatically it will be popular. This is their belief. But marketing departments think that product joto bhaloi hok, no prochar, no proshar. Am I clear? So publicity is all about. So এই জায়গাতেই তো দুইটা টিমের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয়ে গেল। সো অর্গানাইজেশনে যদি এরকম মাল্টিপল টিম থাকে অ্যান্ড ডেফিনেটলি তাদের অবজেক্টিভ যদি ডিফারেন্ট হয়, যেমন আদার দেন কোলাবোরেশন, তাদের যদি এরকম কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেট হয়, তাহলেও কিন্তু সেটা আলটিমেটলি প্রবলেমেটিক হয়। সো ইন দ্যাট কেস, ওয়ান্স এগেইন আই মাস্ট সে, the management, particularly the top management and all other managerial people should be trained and groomed in managing project, because তাদেরকেও কিন্তু একটা পার্টিকুলার গাইডলাইন বা পলিসির মধ্যে দিয়ে এই প্রজেক্ট গুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, if the teams like development team and the marketing team, if they find the discrimination at the initial stage of their
project introduction, definitely this team will be competitive further, because তারা দেখছে top level management is prioritizing the marketing team than the development team, or vice versa. So all all together you have to understand the main objective of managing a project or introducing a project, and according to that you have to design, develop the policies, and everyone must be guided that policy. That is, rules must be same for everyone. Okay, so these are the things. Okay, আবার কেউ join করতে চাচ্ছে। Okay, so if we go to the next topic, which is the changing paradigm. Okay, changing paradigm, that is, the concept of project is not very new. Am I clear? So it was there for long time. So with the passes of time, with the changes over time, we can see the difference in the perception of project management. For example, previously, that is, this is the previous feature. If you see the left side, it focuses on the previous attention. That is, in case of project management, the previous attentions was like, for example, at the previous time, in case of project management, they were highly focused on delivering the individual projects within a set timeline, within a specific scope, within a particular budget, and using well-established methodologies. Okay, and that methodology was called the waterfall. Got my point? Waterfall. যেমন আমরা যে নায়াগ্রা ওয়াটারফল দেখেছি, অনেকে হয়তো আপনারা ফিজিক্যালি দেখেছেন, অনেকে আমরা টেলিভিশনে দেখেছি। সো ওয়াটারফল কি হয়? ইটস আ ভেরি কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ইটস রেইনিং, রেইনিং অ্যান্ড রেইনিং। এটা কখনো থামছেও না, এটার কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না, অথবা এত ইনসিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে উই ক্যান্ট অবজার্ভ, উই ক্যান আইডেন্টিফাই। am I clear? সো এটা অটোমেটিক্যালি এটা হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে নায়াগ্রা ফলস, এটার যে ওয়াটার ফ্লো, আমরা এটা দেখছি, উই ক্যান প্রেডিক্ট, we can clearly understand the way of that water falling, we can define it properly. So at the previous time, the project management was just like the Niagara Falls, that is, the scope was clear, timeline was fixed, and definitely there will be a detailed plan. So that was the process of managing project. And the challenges at that time, that is, these are the very basic limitations of the previous project management approach. That is, they were less flexible, as they are doing everything through the proper planning. So that plan was very much rigidity. Am I clear? They were less flexible. Okay, they had very limited scope to cope up with the risk of changing any particular requirements. যেমন after starting the project, যদি আপনি মনে করেন as a কি বলবো এটাকে, প্রজেক্ট ব্র্যান্ড, আপনি যদি মনে করেন যে আপনি হয়তো কোনো একটা অবজেক্টিভ চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন, অথবা প্রজেক্টের মাঝামাঝি পর্যায়ে গিয়ে বা কোনো একটা ফেজে গিয়ে হয়তো 20% হলো বা 10% কাজ হলো, কিছু দূর এগোনোর পর হয়তো আপনি চাচ্ছেন যে না, ঠিক আছে, আমি কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ করতে চাই। ঠিক আছে, সো যেহেতু প্রজেক্ট এত রিজিড ওয়েতে দ্যাট ওয়াজ কন্টিনিউড, সো ওই চেঞ্জেস গুলোকে তারা মানে on the way they were not able to incorporate all these changes. They were not capable actually. এটা অন্য কিছু বলে লাভ নাই, they were not capable. আমি যেটা বললাম আগেও যে as they didn't have the formal education, formal training for managing the project, so they didn't know how to incorporate the changes in ongoing process. Got my point? So that was the very basic feature or nature of the then project management. So after that, program management that arises. So actually program, as you are student of executive MBA program, you have to understand program. This is the summation of or combination of multiple courses. Am I clear? So project management, in this case, the course project management itself is a project, as it has a time limit, it has some limits in the budget, it has some specific scopes, that is outcome. We have some outcomes over this course, that is what we will learn from this course. These are the outcomes.
Okay, there are certain evaluation process that is through exams, test, quiz, and using all other methods, we will evaluate or continuous monitor the progress of your learning. So project management course, human resource management course, and all other courses, SME management, all these courses are individual project. But if executive MBA program, it's a program. So how the program management was happened previously. For example, their main focus was coordinating the multiple related projects, managing interdependencies, and aligning outcomes with strategic objectives. This is still now. This is the basic motto of any program. That is, for example, we are going through the project management course. Some other students, or probably you are part of another 3 to 4 courses. So the main objective of main objectives of this program is aligning all these individual projects with the main objective of this program. So this alignment is very important, and managing interdependencies. For example, you are studying project management. So আমি জানি না আপনারা সবাই কি ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যানেজমেন্ট কোর্স করেছেন অথবা করছেন? Yes, ma'am. করেছি। আচ্ছা, সবাই মানে কেউ আছেন যে ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যানেজমেন্ট বা প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট আগে আগে পরে কখনোই পড়েননি, জাস্ট এরকম আছেন? আচ্ছা। So actually, what does it mean? It means that fundamentals of management or the principles of management is the definitely is a separate course like a project. Project management is a separate course and like a project, because all of these things are very much segregated among these courses. But fact is that you can see the interdependency of these two courses, that is these two projects. For example, fundamentals of management is the prerequisite of project management. Or if somebody wants to do the project management course or human resource management course, he must go through the fundamentals of management first. অর্থাৎ ওইটা না করলে এই কোর্সগুলো নেওয়া যাবে না বা এই কোর্সগুলো পাওয়া যাবে না, prerequisite course. So these actually indicates the interdependency among the projects. My point. And প্রত্যেকটা কোর্সেরই কিন্তু ultimate alignment হচ্ছে with the strategic objectives. That is the ultimate objectives of this executive MBA program. Okay, so so uh, program management কথা আমরা বলছিলাম. So in case of program management, unlike the project management where the success or failure of individual project is highlighted, but in case of program management, individual outcome of different projects is not important. Important is the overall success of the total program. যেমন আপনি একটাতে এ প্লাস পেলেন, একটাতে সি প্লাস পেলেন, একটাতে বি পেলেন, তার চেয়েও বড় কথা ওভারঅল হোয়াট ইজ ইয়োর সিজিপিএ। এম আই ক্লিয়ার? ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি এই 20-30টা কোর্সে কি কি গ্রেড পেয়েছেন ইন ডিটেইল, definitely somebody will check your transcript, that is different thing, but in general আপনার সিজিপিএটা কত, that does matter. কেউ যখন বলবেন মাই সিজিপিএ is 4 out of 4, somebody will say 3.9 out of 4, somebody will say 3.5 out of 4, somebody will say 2.5 out of 4. So this ultimate CGPA is the main objective. Okay, learning definitely. Just as I'm exemplifying, বোঝানোর জন্য হয়তো সিজিপিএটাকে ফোকাস করছি, কিন্তু সিজিপিএ সবকিছু না, লার্নিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন সিজিপিএ। সো জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি যে আলটিমেটলি ইন্ডিভিজুয়াল কোন কোর্সে কত গ্রেড পেলেন তার চেয়েও more important that is your overall CGPA. Got my point? So in case of program management, the focus is not on the individual projects, rather the focus is on the total outcome of all the projects. Got my points? So in case of project portfolio, যেমন organization কি করতে পারে in case of any business organization. Thank you. এত ঠান্ডা লেগেছে, এত ঠান্ডা, মানে একেবারে। যাই হোক, কি যেন বলছিল প্রজেক্ট, এখন জয়েন করছে সবাই ক্লাস। ওকে,
So, what I was talking about, yes. Oh, yes. Project portfolios. So, after the project management, then program management, if we talk about the project portfolio, definitely project portfolios focuses on the minimizing the value of selecting and managing projects that align with the organization's overall goals and strategy. What does it mean? What does it mean? Do you understand what is portfolio? Portfolio. There is a proverb: do not put your all eggs in a single basket. In case of portfolio management, or for example, as you are working in different organization, definitely you earn money. Am I right? Yes, ma'am. Okay. So definitely you spend some money for your different purpose, for your living, for your entertainment, for your necessities. Definitely you spend. And there must be some savings too. Savings থাকতেই পারে। আচ্ছা, if you want to invest your savings, what would be your best option? আমি কয়েকটা অপশনের কথা বলি। যেমন some people may be interested in investing in share market. Okay. Some people may be interested in investing in saving certificate. Somebody are interested in saving in fixed deposits in different banks. Some people may buy the bonds or treasury bills. That can be another option. Some can invest their saved money in buying the fixed assets like land, flats, and all. Those who have a very minimum income, so their savings is not a huge at a time, so they do follow the option of making DPS, deposit pension scheme, that is monthly installment in particular accounts after a certain time, 5 years, 10 years, or it depends on the depends on the timeline of that particular DPS program. So after that, they will get a big amount. Okay, so a lot of options are there. Oh, some people may love to buy jewelries. ঠিক আছে, সো অনেক অপশন আমাদের কাছে আছে। সো আপনারা মানে জাস্ট দো ইটস ভেরি পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, বাট কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি সিম্পল, যে whether we should use only one option for saving our money or investing our savings, or we should go for multiple areas for investing our savings. What's your choice? Mm, multiple area. মাল্টিপল ওয়াই? মাল্টিপল এই জন্যই বিকজ যদি একটাতে কোনো অসুবিধাও হয়, রেট অফ ইন্টারেস্ট কম হয়, অথবা একটার প্রোগ্রেস যদি স্লো হয়, ঠিক আছে, তাহলে ইন দ্যাট কেস another option can give you benefits. যেমন আমরা তো টাকা অনেক কারণেই সেভ করি। যেমন বাইরের দেশগুলোতে, ওই যে উন্নত দেশগুলোতে মানুষের সেভিং টেন্ডেন্সি ইজ ভেরি লো। ওয়াই? বিকজ তারা কাজ করছে, আর্ন করছে, তারা এনজয় করছে তাদের লাইফটাকে, ওরা ঘুরতে যাচ্ছে, মানে ঘুরতে যাওয়া, ভ্যাকেশন, এগুলো পার্টি, এগুলো তাদের লাইফস্টাইল। তাদের সেভিংস নিয়ে কখনো চিন্তা করতে হয় না। আবার হয়তো তারা বাড়ি গাড়ি সবকিছুই তারা ইনস্টলমেন্টে কিনতে পারছে, ঠিক আছে, একদম 20 years, 30 years, 40 years এর ইনস্টলমেন্টে তারা কিনতে পারছে। মানে ভেরি মাচ ডিসিপ্লিনড অ্যান্ড অর্গানাইজড দেয়ার লাইফ। সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে তাদেরকে ওল্ড এজ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, ইভেন তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়েও চিন্তা করতে হয় না, বিকজ আফটার গেটিং 16 to 18 ছেলে মেয়েরাও যার যার নিজের মতো করে চলে যায়, ইভেন তো বাবা মার সাথে এক বাড়িতে থাকেও না। তাদের আইন বলছে তারা ইন্ডিভিজুয়াল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো তাদেরটা তাদেরই করতে হবে। সো বাবা মাও তখন দে আর নট বাউন্ড টু সাপোর্ট দেয়ার চিলড্রেন for academic purpose or for any other purpose. Parents are not bound. Because কোনো ছেলে 18 বছর বয়স বা 20 বছর বয়স, সে তার এডুকেশনাল এক্সপেন্স বিয়ারিং এর জন্য
সে তার এডুকেশনাল লোন পাবে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, যখন সে চাকরি করবে তখন সেই টাকা সে ফেরত দিবে, এখন সে পড়ার জন্য গভর্নমেন্ট উইল সাপোর্ট হিম। তার কোনো কাজ নেই, চাকরি নেই, সো হি ইজ এন্টাইটেল টু গেট দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউন্সেস, ভাতা পাবে সে আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য। তার মানে বাবা মা ছাড়াও তারা ফুল ফ্লেজে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট নিয়েই ছেলেমেয়েরা বড় হতে পারে। আর ওল্ড এজের কথা তো বললামই, গভর্নমেন্ট উইল টেক কেয়ার অফ ইট। সো আপনাকে ওই অনেক টাকা জমিয়ে রাখতে হবে না বৃদ্ধ বয়সে আপনার খাওয়া পড়ার জন্য, অথবা আপনাকে অনেক টাকা জমাতে হবে না আপনার ছেলে মেয়েকে গাড়ি বাড়ি করে দিয়ে যাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, মেয়ে বিয়ের জন্য গয়না জমানোর জন্য। অল দিস আর অ্যাবসেন্ট দেয়ার। আমরা পোর্টফোলিও, প্রজেক্ট পোর্টফোলিওর কথা বলছিলাম। কেন বলছিলাম? যেমন একটা অর্গানাইজেশনে যদি মাল্টিপল প্রজেক্ট থাকে, সো ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য পোর্টফোলিও অফ দিস প্রজেক্টস। Why? Because, for example, you have to categorize the projects based on their importance, necessity, and complexity, so that you can make proper balance based on the priorities and the based on the priorities, and as well as the record alignment in the short run and long run with the all other projects. So it's very important to identify or separate or categorize or make a list based on priority, complexity, and their record alignment with all other projects in the long run. Got my point? অর্থাৎ একটা একটু আগে আমরা বলছিলাম না যে there is a scope of policy violation among the projects within a same organization. Why? Because which is not declared. Am I clear? Which is not declared, which is not established and not part of policy. Nobody knows. But indirectly or informally, the organization is giving priorities to some projects and some are not equally getting the same attention of the management. So one kind of feeling of discrimination is there. But if formally, if you do categorize your projects, if you make your portfolio, that is which are very important, which are less, which are for short run, which are for long run, which are immediate, which are very very long run. যেমন ওই যে যেটা বলছিলাম, যেমন অর্গানাইজেশনে যদি এরকম একটা টিম থাকে যাদের কাজ হবে মেকিং কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট of product or process, whatever. So such types of teams, such types of projects are a long-term project, never-ending project. Am I clear? This is called the কুইজি প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট গুলো লং রানেও চলতেই থাকবে, এটার কোনো থামাথামির কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে এই প্রজেক্ট আর আরেকটা যেটা শর্ট রান প্রজেক্ট, যেটার টেনিউর হয়তো 1 মাস হতে পারে, যেটা টেনিউর যেমন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হয়, সোশ্যাল গ্যাদারিং, দিস ইজ অ্যান ইভেন্ট, এটার জন্য একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম হবে। সো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ অলসো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। সো এই দুইটার ইম্পর্টেন্স, এই দুইটার ফোকাস তো একরকম হবে না। সো based on all of this, you should allocate the resources, time, and importance among the projects, which will be formal and declared, so that there will not be generated any feeling of discrimination among the members. এবং এটার monitoring is become more easier for the management, because management knows the timeline of or the end time of each and every projects, যে কোন প্রজেক্টটা কখন শেষ হবে সেই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টেরও একটা অবজারভেশন থাকবে, ফলো আপ থাকবে, ঠিক আছে, কোনটা শর্ট রান, কোনটার জন্য কতটুকু রিসোর্সেস লাগবে। দ্যাট ইজ, এই প্রপার রিসোর্স অ্যালোকেশন ক্যান বি মোর ইজিয়ার ইফ ইউ হ্যাভ আ পোর্টফোলিও। আমার ক্লিয়ার? যেমন আমরা যদি বিজনেস অর্গানাইজেশনের পোর্টফোলিও করি, যেমন হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট বিসিজি ম্যাট্রিক্স, বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ ম্যাট্রিক্স? Yes, ma'am. Okay, then you better know. যেমন আপনার অর্গানাইজেশনে if you have 4 SUBs, that is 4 particular product line, so all these product lines are not equally contributing in your organizational performance. Probably some are making more profit, generating more profit, some are very much slow, and some are becoming obsolete. So কোনো একটা বিজনেস ইউনিট হয়তো আপনাকে অনেক বেশি প্রফিট দিচ্ছে, কোনোটা হয়তো আর মানে এখন জাস্ট আপনি যতদিন এই
পার্টিকুলার ইউনিটটাকে রান করবেন তত আপনার লস বাড়তে থাকবে। সো এটাকে আপনার এখনই বন্ধ করে দেওয়া দরকার, এটাকে স্টপ করা দরকার। মানে ডিপেন্ডস অন ইউর মার্কেট ওরিয়েন্টেশন অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ রেট, এই দুটোর উপর বেস করে এই বিসিজি ম্যাট্রিক্সটা হয়। এবং আমরা বিজনেস অর্গানাইজেশনগুলোকে বা প্রোডাক্ট লাইনগুলোকে অথবা একই অর্গানাইজেশনের আন্ডারে যে মাল্টিপল প্রোডাক্ট লাইন আছে এগুলোকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করে আমরা সেই অনুযায়ী we can formulate the strategies. So in case of project portfolio, this is the same way. যে আমাদের প্রজেক্টগুলোকে based on time, based on importance, if we divide in different categories, so it will be more easier for allocating the resources among the projects. Evaluation is also become more easier. Conflict or the discrimination, feeling of discrimination can be less, would be less if you have that particular portfolio. If we talk about the project maturity, what does it mean, project maturity? That is, there is a term, there is a model which is called the capability maturity model integration. Okay, CMMI. Okay, so this is basically a particular model. This is a framework which is used to measure the maturity of any particular project. So organizations with high project maturity exhibits more efficient, predictable, and sustainable project delivery. That is, through this framework, we can identify the success rate of the project management of any organization. That is, একটা অর্গানাইজেশনে কতগুলো প্রজেক্ট রান করেছে, কতগুলো সফল হয়েছে। যেমন আমরা যখন ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবি, আমরা যখন ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবি, তখন আমরা কোন হাউজিং গুলোর কথা আমাদের মাথায় আসে সবার আগে, একটু বলেন তো। অনেক হাউজিং বা বিল্ডিং গ্রুপ আছে। সরি, Asset. ওকে, তারপর It may be asset ওকে, or শেলটেক, shell check. Yes, ma'am. Assets, shell Okay. check, and many more. right, BTI. So we can recognize many more project developers. So এই যে আমরা শেলটেককে রেফার করছি, আমরা বিটিআই এর কথা বলছি, আমরা অ্যাসেটস এর কথা বলছি, what does it mean? Actually we are referring this institute based on their success rate, যে এরা successfully they have completed their different projects which were very much visible. আমরা চোখের সামনে দেখলাম যেখানে একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে এটা শেষ হয়েছে, ঠিক আছে। ইস্টার্ন হাউজিং, ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট পপুলার হাউজিং, মানে যখন ফ্ল্যাট কনসেপ্ট বাংলাদেশে একদমই নতুন, তখন ইস্টার্ন হাউজিং ডিড আ লট, প্রচুর কাজ তারা করেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো আমরা এরকম কিছু ফ্রেমওয়ার্ক আছে, কিছু মডেল আছে, যে মডেলগুলোকে ইউজ করে আমরা যে কোনো অর্গানাইজেশনের প্রজেক্টের ম্যাচুরিটি, এটার সাকসেস রেট, আমরা এই জিনিসগুলোকে ইভালুয়েশন করতে পারি। এই ইভালুয়েশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটাই আসলে মানে দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ সার্টিফিকেশন অফ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। এম আই ক্লিয়ার? যে ইউজিং দিস ফ্রেমওয়ার্ক আমরা যদি একটা প্রজেক্টের ম্যাচুরিটি, একটা প্রজেক্টের কমপ্লিশনটাকে যদি আমরা স্টাডি করি, তাহলে আমরা দেখব যে এটা কি রিকোয়ার্ড টাইমের মধ্যে কাজ করলো, রিকোয়ার্ড টাইমের বাইরে গিয়ে কাজ করলো, এটা কি তার কি বলে এটাকে অ্যালোকেটেড বাজেটের মধ্যে শেষ করলো, উইদিন দ্য স্পেসিফাইড টাইম ফ্রেমের মধ্যে শেষ করলো কিনা। সো ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ ইভালুয়েশন of the performance of a particular project. So if it is done according to their plan, that is very much standardized, in that case we can certify these organizations, even that particular project, even we can focus on that particular project manager as a successful project manager. So project maturity, it does matter. এরকম কত প্রজেক্ট শুরু হয়, শেষ হয় না, অথবা এটা মাঝপথে থেমে যায়, অথবা ইন টার্মস অফ কস্ট এন্ড সবকিছুই বেড়ে যায়। সো এই অনেক সময়ই দেখা যায় যে এগুলো এফিশিয়েন্ট হয় না, অথবা আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে যায় যে কবে শেষ হবে। যেমন একটা নিউ কালচার, এটা ঢাকাতে, ঢাকা কেন ঢাকার বাইরেও এটা অ্যাভেলেবেল, সেটা হচ্ছে কয়েকজন মিলে একটা ল্যান্ড প্রপার্টি কিনে তারপর নিজেরাই খরচ দিয়ে টিয়ে স্লোলি নিজেদের বিল্ডিংটা নিজেরা করে নেওয়া। আপনারা দেখেছেন এরকম? জি ম্যাম, এমন হচ্ছে ম্যাম, প্রচুর হচ্ছে। যে আপনার পক্ষে হয়তো ওই 30% 50% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ওই একটা বিটিআই প্রজেক্ট অথবা
একটা শেলটেকের এরকম একটা ফ্ল্যাট আপনার নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সো ইন দ্যাট কেস হতে পারে একটু রিমোট এরিয়াতে, হতে পারে একটু এদিক ওদিক, বাট সবাই মিলে একটু টাকা ইনস্টলমেন্ট বেসিসে। এটার সবচেয়ে বড় পজিটিভ সাইড হচ্ছে ইউ ক্যান পে ইন ইনস্টলমেন্টস। সো আপনি ইনস্টলমেন্টে দিয়ে একটা ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যাবেন, দ্যাট ইজ দ্য ড্রিম। আপনার নামে জমির মিউটেশন করা থাকবে, ইউ উইল বি দ্য ল্যান্ড ওনার অ্যাট দ্য সেম টাইম ফাইনালি দ্য ফ্ল্যাট ওনার। সো এটা একটা খুব মানে এখনকার হাইপ এটা চলছে আর কি। আচ্ছা, কেন এই প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম? প্রজেক্ট আচ্ছা, ম্যাচুরিটি oh, নিয়ে ম্যাম। yes, হ্যাঁ, এই ধরনের প্রজেক্ট গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রজেক্ট ম্যাচুরিটি ইজ ভেরি মাচ আনসার্টেন। হয়তো যখন আপনাকে ওই হয়তো ইউ আর নট দ্য ডিরেক্ট পার্টিসিপেন্ট অফ দ্যাট প্রজেক্ট, আপনাকে হয়তো আপনার বন্ধু রেফার করলো, আপনার আত্মীয় রেফার করলো, আপনি ইনভলভ হলেন, আপনাকে হয়তো বলা হলো উইদিন 5 years এভরিথিং উইল বি ডান, কিন্তু তারপর দেখা যায় 8 বছর হয়ে গেছে, তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। Am I clear? সো ইন দ্যাট কেস প্রজেক্ট ম্যাচুরিটি, আবার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আপনাকে হয়তো বলেছে যে আপনি এত টাকা দেবেন ল্যান্ডের জন্য, এরপরে হয়তো আপনার 15 লাখ টাকা লাগবে কনস্ট্রাকশনের জন্য, এরপরে ওই 15 লাখ গিয়ে দাঁড়াবে গিয়ে 25 lakhs বিকজ অফ দ্য চেঞ্জেস ইন টাইম। সময়ের সাথে সাথে খরচ বেড়ে যাবে, প্রাইস লেভেল বেড়ে যাবে। সো ম্যাচুরিটি অ্যাকচুয়ালি is an indicator, that is outcome of this maturity assessment actually indicates the success, the efficiency, the predictability and sustainability of your project delivery. অর্থাৎ আমরা শেলটেককে কেন রেফার করেছি, বিকজ তারা যেই সময়ের কথা বলে সেই সময়ের মধ্যে তারা ডেলিভার করে, প্লাস মাইনাস হয়তো 3 to 5 months, সেটা আলাদা ব্যাপার। মোটামুটি দে আর কমিটেড in terms of their value delivery process. So that is the thing, project maturity. So এই জিনিসটা, এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা কিছু কনসেপ্ট হিসেবে আমরা এগুলো সব মাথায় রাখছি, এগুলো আমাদের কাজে লাগবে। Then project management officers, PMOs. Okay, so basically PMO is an organizational entity that basically standardized the project management practices and ensures the consistency across the project. So basically PMOs help centralizing the administration of the project. That is, each and every organization may have, if they run multiple projects, they may have a PMO, মানে তাদের একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা আলাদা অফিস থাকবে, and the basic responsibility of that PMO will be to monitor the performance, regularizing the activities of that particular projects, and they will introduce a centralized administration process. তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্যই সিমিলার রুলস, রেগুলেশনস, পলিসিস, সাপোর্টিং, তারপর হচ্ছে মনিটরিং দেয়ার স্ট্র্যাটেজিক ভ্যালু, ওকে, অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি, এই সব কিছুকে মনিটর করার জন্য বা হ্যান্ডেল করার জন্য একটা পিএমও অফিস থাকা যেতে পারে। ঠিক আছে, যাদের কাজই হবে সবগুলো প্রজেক্টকে মনিটর করা। Am I clear? যেখানে ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার হবে সেখানে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি এনেবল করা। ঠিক আছে, কোনো জায়গায় যদি কোনো টিম মেম্বার চেঞ্জ হয়, ফর এক্সাম্পল একটা প্রজেক্ট টিম মেম্বার সে হয়তো চাকরি ছেড়ে চলে গেল, তাহলে তার রিপ্লেসমেন্ট কি হবে? সো অল দিস কি বলবো এটাকে, এই যে ইন্ডিভিজুয়াল চেঞ্জেস, এই চেঞ্জেস গুলোকে সাপোর্ট করা, ঠিক আছে, কন্টিনিউয়াস মনিটরিং করা, মানে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি PMO is a very much support system for the projects of any particular organization, particularly যারা অনেক বেশি প্রজেক্ট রান করে। ঠিক আছে, যেমন ওই যে আমরা রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে আমরা বলবো দে হ্যাভ PMO, বিকজ তাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট হয়তো প্যারালালি চলতে থাকে, সো এগুলোকে কোঅর্ডিনেট করার জন্য তাদের এরকম PMO থাকে। Agile, so it's a methodology actually. This agile methodology is very much popular nowadays. So industries where basically flexibility, rapid response to change, or where the customers' feedbacks are very much critical, in this industry, that agile methodology of project management is highly popular and highly acceptable. For example, if we talk about the software industry, ঠিক আছে, আমরা যদি IT সেক্টরের কথা বলি, if we talk about the software industry, then agile methodology is very much popular for managing the projects. কারণ কি, agility means change. Am I clear? Agility কে যদি একদম সোজা বাংলায় বলি, মানে একদম অস্থির। ঠিক আছে, তো যেখানে এরকম র্যাপিড চেঞ্জ হয়, এবং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু
respond with the changes, where flexibility is very much required, where the customer's feedback is most crucial, যে কাস্টমাররা এটাকে কিভাবে দেখছে, কাস্টমাররা এটাকে কিভাবে নিচ্ছে, that is very important. So in case of such organization, actually agile methodology of project management is very important. So সেক্ষেত্রে আইটি সেক্টর হচ্ছে সবচেয়ে, যেমন আমরা যদি মাইক্রোসফটের কথা বলি, গুগলের কথা বলি, they have that agile methodology for managing their project. অর্থাৎ এই ধরনের প্রজেক্টগুলো অনেক বেশি অ্যাডাপটিভ হয় অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল হয়, ঠিক আছে। সফিস্টিকেটেড তো হয়ই, বিকজ দে নিড হাই এক্সপার্টাইজ, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম দে আর ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড অ্যাডাপটিভ. Okay, so these are the things, and at the same time we can see some other project issues, some external issues. যদি আমরা other project for example এই যে other such project issues, আমরা some other issues we do focus, তাহলে আমরা দেখব different approaches, incorporation of digital tools and automation. Then we can focus on the remote and distributed teams. যেমন not necessarily you have to work residing in a particular office. আপনি বাসায় বসে work from home করতে পারেন. You can be at the remote places. হ্যাঁ, মানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বসে একটা টিম তৈরি করেও ভার্চুয়ালি they can do the work. Am I clear? যেমন আইটি সেক্টর যারা যারা গুগলে কাজ করে, মাইক্রোসফটে কাজ করে, তারা দেখা যায় 2 মাস 3 মাসের ছুটি নিয়েও তারা চলে আসে, কারণ কোনো অসুবিধা নেই, তাদের ল্যাপটপটাই হচ্ছে তাদের অফিস। দে ওয়ার্ক আন্ডার টিম, এবং ল্যাপটপ নিয়ে তারা যেখানে ইন্টারনেট অ্যাভেলেবেল, ল্যাপটপ অ্যাভেলেবেল, ব্যাস তাদের অফিস সেখানে। ইটস নট ইম্পর্টেন্ট কবে চলে গেছে কবে, স্টিল দে আর, যারা আইটি সেক্টরে কাজ করছে স্টিল দে আর ওয়ার্কিং ফ্রম হোম। এটাই তাদের ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক নেচার। কেন? তার কারণ হচ্ছে যে আপনি অফিসে যখন যাবেন তখন আপনার এটার জন্য অনেক ধরনের প্রস্তুতি লাগবে, বাট আপনি যদি বাসায় বসে কাজ করেন তখন ওই প্রিপারেশন টাইমটাও কিন্তু ইউ ক্যান স্পেন্ড ফর দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ ইউর অফিস। সো দিস ইজ দেয়ার থিং। আর অফিস মানে সব এমপ্লয়িকে অফিসে অ্যাকোমোডেট করতে হলে সেটারও একটা স্পেসের ব্যাপার আছে, সেটারও কস্টের ব্যাপার আছে। সেই জন্য অফিস ছোট থাকলেও ওয়ার্ক ফ্রম হোম হোক, বাস এটা কস্ট এফেক্টিভ হয়। এখন তো আরো বেশি কস্ট ইফেক্টিভ হতে গিয়ে অর্গানাইজেশন গুলো আউটসোর্সিংও করছে, অর্থাৎ দরকারই নেই একদম বাইরে থেকে, মানে যেখানে লো কস্ট সোর্স থেকে সেটাকে অ্যাভেল করে নেওয়া, আউটসোর্সিং, অফশোরিং, দিস আর দ্য ভেরি কমন phenomena nowadays. So whatever these are few examples of changing paradigm, and present attentions are given. Okay, you can see present attentions are given to mega project. মানে এখন তো আর ওই ছোট ছোট অ্যাক্টিভিটিকে আর প্রজেক্টের মধ্যে রাখছি না, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে আর আমরা এখন কি বলছি না, প্রজেক্ট বলছি না, রাদার এখন মানে অনেক বেশি কমপ্লেক্স, তারপরে হচ্ছে কি বলবো এটাকে, মানে লার্জ স্কেল প্রজেক্ট গুলোকে আমরা বেশি ফোকাস করছি, ঠিক আছে। এটা হতে পারে লার্জ কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট, ইট ক্যান বি ফর এক্সাম্পল স্পেস মিশন যদি হয়, ঠিক আছে, লঞ্চিং নিউ স্যাটেলাইট, ঠিক আছে, সিটি ডেভেলপমেন্ট, যেমন আমরা অনেক সময় শুনেছি যে ঢাকাকে আবার রিডিজাইন করা হবে, ঠিক আছে, এরকম বড় বড় প্রজেক্টের কথাও কিন্তু এখন আমরা ভাবছি, তাই না? সো অর্গানাইজেশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, this is nothing to explain further, because actually previous attention were this, and within bracket you can see that and still. So these are not absolutely the previous phenomena of project management, and these are the recent. This is not like that. Actually all are available, but still present attention is on highly managing the mega projects, then organizational project management, OPM, that is like PMO, now is becoming OPM, that is a unified and structured approach of managing project, that is across an entire organization, that is for the overall organization. There will be a body which will establish the standardized processes. They will try to align the projects with the strategic objectives of the organization, and definitely they must ensure that the project management practices are integrated into the organization's operations and culture. That is, operational performance of organization, cultural initiatives of the organization, and the proper alignment with the strategic objectives of the organization is much more focused nowadays, and that's why organization
are calling it as organizational project management, OPM. Okay, and তার পাশাপাশি আছে strategic project আছে, benefit realization আছে, the duties of the project sponsor. Okay, duties of the project sponsor, sometimes we can, বাকিগুলো নিজেরাও একটু পড়বেন, এগুলো খুব কঠিন কিছু না, মানে জাস্ট বলছি আর কি। যেমন প্রজেক্ট গভর্নেন্স আছে, ঠিক আছে, প্রজেক্ট গভর্নেন্স আছে। সো ইটস বেসিক্যালি project governance, organizational project management, whatever we say. এটাও মাথায় রাখতে হবে যে এমন না যে একটা অর্গানাইজেশনেই ওই প্রজেক্ট গভর্নেন্স, স্ট্র্যাটেজিক মানে এই সবগুলো ফিচার ইজ অ্যাভেলেবল ইন অল অর্গানাইজেশনস। দিস ইজ নট লাইক দ্যাট. Different organizations focuses on different organizations utilizes different approaches of managing their project. Got my point? So in case of project governance, for example, okay, project governance এর কথা আমরা বলছিলাম। So main objective of this project governance is actually maintaining the accountability, মানে ensuring the accountability and maintaining the transparency of the project activities. আমরা নর্মালি আমরা শুনে থাকি, দেখে থাকি যে যে কোনো প্রজেক্ট মানেই সেখানে অনেক টাকা মিসইউজ হয়েছে, অনেক টাকাই হয়েছে, সে হয়েছে, এগুলো অবশ্য পাবলিক সেক্টরে। প্রাইভেট সেক্টরে অনেক সময় কিন্তু জিনিসগুলো হয়, যেমন ধরেন আপনি কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে বা কোনো একটা কোম্পানিকে দায়িত্ব দিলেন আপনার বাড়ি তৈরি করার জন্য, সে কোথায় কি করছে এটা সেটা আপনি জানেন না। আপনি হয়তো একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ফুডের দায়িত্ব কোনো একটা ক্যাটারিংকে দিলেন, ইফ ইট ইজ নট রিনাউন্ড অ্যান্ড রিলায়েবল, আপনি এমন কাউকে দিলেন যে তারা হয়তো প্রত্যেকটা জায়গায় কোয়ালিটি নিয়ে কিছু না কিছু গ্যাপ রেখেছে, তো এরকম তো হতেই পারে, তাই না? সো দ্যাটস ওয়াই এই project governance means that each and every organization, those who are concerned about this governance, they may have certain framework of rules. একটা rules, একটা framework থাকবে which will ensure the accountability and transparency of the activities of the project teams. অর্থাৎ প্রত্যেকটা ফিনান্সিয়াল, যেহেতু প্রজেক্টে ফিনান্সিয়াল ইস্যুস আছে, কস্টের ইস্যু আছে, এগুলো ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করা, এবং who is responsible for what, that is about accountability, that is also sorted. অর্থাৎ কোনো জায়গায় খরচ বেশি হলে আমি আসলে ঠিক কাকে গিয়ে ধরবো, মানে এখানে পিলো পাসিং এর কোনো স্কোপ থাকবে না। এভরিবডি ইজ rigidly assigned for the particular task. Even প্রত্যেকটা পেনি, প্রত্যেকটা পয়সার জন্য everybody or particular person must be accountable. Am I clear? So this is like corporate governance. This is called the project governance. So this is the main positive aspects of this project governance. Then strategic projects for the development or prioritizing the strategic aspects of any organizations like growth, innovation, for example, sustainability of the business organization. Organizations are now pursuing certain strategic projects. তার মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশনের লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটির জন্য, অথবা অর্গানাইজেশনের মোর ইনোভেশন, মানে জাস্ট ট্রান্সফর্মিং ইউর অর্গানাইজেশন into an innovative organization, ensuring the growth of your organization. Organizations are now making the careful planning and coordinating their activities with the senior leaders so that they can more comply with the business strategy. So ultimately, for the strategic development of the organizations can take different projects to uphold their strategic aspects of organization. Am I clear? যেমন একটা অর্গানাইজেশন যত বেশি ইনোভেটিভ হবে, যত বেশি অ্যাডাপটিভ হবে, তার সাস্টেনেবিলিটি ইন দ্য মার্কেট উইল বি মোর স্ট্রঙ্গার। ঠিক আছে? অর্থাৎ যেই অর্গানাইজেশন গুলো রেজিট হবে উইথ লেস ইনোভেশন, অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন নয় দিনের পর দিনে, এরকম অনেক কিছু। আচ্ছা আমি বলি, একটা বিস্কিটের নাম বলি, আমি দেখি কে কে এটাকে রিলেট করতে পারেন। গ্লুকোজ বিস্কিট, এবং সেটা র্যাপিংটা ছিল একেবারে ডার্ক পিঙ্ক কালারের একটা র্যাপিং, গ্লুকোজ বিস্কিট। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. এখনো আছে পিঙ্ক কালারের। হ্যাঁ, ম্যাডাম it's very নাবিস্কো। Nabisco, right. Yes, that was a popular biscuit. এখন ওই যে কম্পিটিশন, ডিউ টু দিস কম্পিটিশন, এই বিস্কিট আর এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি যেমন আমার যেহেতু ইটস পার্ট অফ মাই চাইল্ডহুড মেমোরিজ, আমি খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসি
যদিও আমি নিজেই বুঝি যে এটা টেস্টও সেই আগে এখন হয়তো বড় হয়ে গেছি বলে নিজের কাছে এই টেস্ট আগের মতন লাগে না, অথবা দে ডিডেন্ট আপডেট দেয়ার টেস্ট, অথবা হতে পারে এটা আরো ডিটেরিওরেট করেছে, বাট এখনো এক্সিস্ট করছে আর কি, মানে কোনো রকমে বেঁচে থাকার মতো এটা এক্সিস্ট করছে। ঠিক আছে, এইগুলো কেন হয়? সো ইফ they had any strategic drive to improve their product, if they focus on the sustainability of this product, তাহলে কিন্তু এরকম হতো না। So organizations now are arranging different projects to ensure their sustainability, to keeping them competitive in the market, even for making more innovations to attract the customers, to sustain in the market. So these are different project ideas for different organizations, and organizations are now pursuing all this. So that's why this is called the strategic projects. Okay, so then benefit realization, that is, you are introducing project that is not all about what are the outcomes, what are the achievements of individual project. That is more important, that is result orientation, that is more focus on the outcomes, not on the process. When we talk about project, basically our focus lies with the project formulation process, that is how I have designed the project, how I have made the plan of doing the project or continuing the project, how I'm monitoring, etc., etc. That is, we are focusing on the methodology rather, or along with the methodology, we should focus on the outcomes. আপনি কত রাত জেগে কত কষ্ট করে পড়েছেন, কতটা সিনসিয়ার স্টুডেন্ট ইউ আর, তার চাইতে মোর ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ ইউর রেজাল্ট। আপনি অত পরিশ্রম করে যদি পাশ করতে না পারেন, তাহলে হোয়াটস দ্য রেজাল্ট? সো ইন কেস অফ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, যেটা আগে বলা হতো যে খুব বেশি মানে সিস্টেম্যাটিক্যালি একটা প্রজেক্ট ম্যানেজ করা, ফ্রম প্ল্যানিং টু ক্লোজিং অর এন্ডিং আপ দ্য প্রজেক্ট, এগুলোকে খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি হ্যান্ডেল করা, সেটা যতটা ইম্পর্টেন্ট, ইটস ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট টু ফোকাস অন দ্য রেজাল্ট। ইফ দ্য রেজাল্ট ইজ নট স্ট্যান্ডার্ডাইজড, ইফ দ্য রেজাল্ট অর আউটকাম ইজ নট অ্যাজ পার দ্য এক্সপেকটেশন, তাহলে সেই কি বলে এটাকে, সেই প্রজেক্টের আসলে কোনো ভ্যালুই থাকছে না। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। And another idea you can see, that is the duties of the project sponsor. Hopefully you do understand the term project sponsor. Okay, so এরকম অনেক প্রজেক্ট মানে একজন টাকা দিচ্ছে, কাজটা করছে আরেকজন। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইটস আ কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ। সো ইন কেস অফ কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট, ইটস a more common phenomena. So in that case, there is a big problem sometimes, that is, for example, land is mine, money is mine, but I am assigning the responsibility to a second party or a third party to construct a building in my place. So টাকা আমার, জায়গা আমার, কিন্তু কাজটা করছে আরেকজন, বাট ইচ এন্ড এভরিথিং requires approval from my side. So approval does matter when we are talking about the duties of the project sponsor, that is monetary or the resource is delivered by a particular person or a particular organization. So that person's or the organization's approval is a must. You have to comply with that approval. But fact is that অনেক সময় alignment between the work progress and the sponsor's approval becomes conflicting. Am I clear? কেমন হয়? যেমন হয়তো sponsor at the initial stage approved a particular design. When the work is in progress, for example, 30 to 40% work is done, then the sponsor is arguing, that is, he is not liking that particular design. He want to make certain modification in the design. So these are the conflicting areas, but still you have to comply with the expectation of the project sponsor. So this is another thing you must keep in mind, you have to consider. Then executive commitment, that is it actually includes the active involvement and dedication of the senior leadership in the supporting and overseeing a project. That is, it doesn't mean that you are allocating the project or the task responsibility to different teams, so the sole team will be the responsible for everything. Actually, the top leaders or the
what should I say, top leaders, senior leaders, senior leadership, senior managers. Okay, all these experienced top level management must be involved with each and every project so that they can give their advice and suggestions to support that particular project. যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের ডিপার্টমেন্টে যখন আমরা কোনো টিম তৈরি করি কোনো কাজের জন্য, পার্টিকুলার কাজের জন্য, কিন্তু সেখানে অ্যাটলিস্ট টিম লিডার না হোক, টিম মেম্বার না হোক, অ্যাডভাইজার হিসেবেও কোনো না কোনো সিনিয়র টিচার সেই গ্রুপের মধ্যে থাকবেনই। প্রবাবলি তাকে হয়তো ফিজিক্যালি কোনো কাজ করতে হচ্ছে না, বাট অ্যাজ অ্যান অ্যাডভাইজার হি ইজ দেয়ার। Am I clear? কারণ তার এক্সপেরিয়েন্স, তার আইডিয়াস ইজ মোর ভ্যালুয়েবল। সো in case of organization, the top level management must play or the expert management must play the role of executives. Am I clear? And they must be committed, they must be involved. Commitment তো আমি যেমন বললাম, কমিটমেন্ট আমরা অনেক সময় মুখে মুখে অনেক কিছুই কমিট করে ফেলি, বাট ইট মাস্ট হ্যাভ সাম ডিরেক্ট রিফ্লেকশন। Am I clear? আপনি কমিটমেন্টের কিছু দেখছেন না, হ্যাঁ, শুধু শুনেই যাচ্ছেন কমিটেড কমিটেড। সো এটা যেরকম একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট করবে, ঠিক একইভাবে টপ ম্যানেজমেন্ট কমিটমেন্টকে বুঝতে হলে their physical and mental involvement is a must. Am I clear? যেমন a CEO actively participating in the steering committee meetings and making the critical decisions on resource allocation for a strategy